Լավ ապեր դու ոնց ես։ Սահակյան ինչպես միշտ ազգի մարգարվա շկա լավ ասա։ Լավ, They're people and they're King Street people. These two, I have nothing but love and respect.
Սիրելի ընկերներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ է կատարվում Բրբակի կենտրոնում։ Այսօր ժամը 3-ին հայ առաքելական եկեղեցու արևմտյան թեմի առաջնորդանի մոտից սկսեց ավտոերթ, որը շարժվեց դեպի Գլենդեյլ, կենտրոնով պտտվեց եւ հիմա վերադարձավ նորից Բրբանք։ Ահա այս շենքում Ադամ Շիֆի գրասենյակն է, կոնգրեսական Ադամ Շիֆի, ով ընտրվել է հայկական, նաև հայկական ձայների շնորհիվ, առավելապես հայկական ձայների շնորհիվ, եւ այստեղ մեր համայնքի ակտիվիստները, ովքեր որ համախմբվել են այս ցույցին, խոսք ունեն հնչեցնելու Ադամ Շիֆի ուղղված, մասնավորապես այն, որ ժամանակն է, որպեսզի կոնկրետ գործի անցնի Ամերիկայի կառավարությունը եւ մասնավորապես Ադամ Շիֆը լավ է, որ մեր բարեկամն է, միշտ բարձրաձայնում է հայկական հարցերում, բայց այսօր ավելի կոնկրետ քայլեր են ակնկալում, մասնավորապես մեկ բան նա հաստատ կարող է անել, գնալ Հայաստան կամ պատվիրակություն տանել Հայաստան եւ փորձել նաեւ մտնել Արցախ։ Քիչ անց այստեղ կլինեն նաեւ ելույթներ, հայտարարություններ, ասեմ, որ կոնկրետ ինչ-որ կազմակերպություն չկա այստեղ, ավելի շատ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, անկուսակցական հավաք է, այսպես ասենք, որին մասնակցում են բոլորը։ Թերևս սա մեր համայնքում ամենամեծն է մինչև հիմա եղած բոլոր միջոցառումներից։ Այս ավտոերթը բավականին երկար, բավականին շատ մեքենաներ են եւ մարդիկ են մասնակցում, մեծ մասը դեռևս չի վերադարձել եւ քիչ անց այստեղ կտեսնենք բավականին մարդաշատ հանրավայր։ Live եմ TV-ով ով է նկարում։ Շատ լավ, ես դերիվ լսել եմ, սրբազան ամրես։ Ամեն օր է թեման է։ Յորեն դու արի։ Լավ է, ես բանից հեռու եմ, ես չեմ խոսում, ավելի լավ անեմ։ Okay. Որ բանենի մի անգամ կգամ, բայց հիմա չելի եթե։ Կավակ պարտ ունենաս մոտը համար մամա։ Կամ ես ասում դիմա տեքստ արա, ես ուղղակ եմ ինչ-որ նոմա, էլի։ Հիմա կան որ լավ է, 3-2-3 9-4-ով 7-7 3-3 Արտուր Հիմա ես կետ Եղավ Արտուր ճակ հոկեր եմ Եղավ Ես Արտուր Ալֆանյուս Ձեր բանը շատ դեպես Merci շատ Thank you.
թափված է, մեկը հուկա արված է, չգիտեմ ինչ որոյա, այսօր է դրա ժամանակը չի ժողովում։ Եկեք վերջապես բոլորով միանանք իրար ու հասնենք մեր նպատակին։ Մենք եկել ենք այստեղ, Ադամ Շիֆի ունի որպեսզի դրա ինքը Հայաստան, Արցախ, դրա Արցախ ու ճանապարհի հարցը լուծվի, որ մենք խնութ կարողանանք մեր հայրենակիցներին հասցնել։ Մենք չենք եկել խնովելու, մենք եկել ենք ներկայացնելու, որ դուք տարիներ շարունակ ասել եք, որ հայերի բարեկամն եք, հայերի կողքին եք, մեր կազմակերպած հավաքին կլինենք, պահպորտի կլինենք, հազարոքի, 5000-ոքի, Ադամ Շիֆը ներկայ է լինում։ Ու հիմա ժամանակն է, որ այսքան տարիներ ասել եք, որ մենք բարեկամներ ենք, դուք հայերի կողքին եք, հիմա ժամանակն է իրական հայերի կողքին լինելու։ Մենք ձեր կարիքը ունենք։ Հիմա ցույց տվեք ձեր բարեկամությունը, որ դուք միշտ ասում եք, որ մենք Արցախի կողքին ենք, հիմա իրական ժամանակն է բարեկամությունը ցույց տալու։ Ու մեր հայրենակիցներին եմ կոչանում 16 տարեկան, 10 տարեկան, 20 տարեկան, 50 տարեկան, ժողովուրդ որ ասում եք փողոց դուրս գալով բան չի փոխվի, հաստատ փոխվելու է։ Եթե այսօր այս 1000 հոգու, 100 հոգու տեղը լիներ 10000 հոգի, լիքը բաներ փոխվելու ժողովուրդ։ Երեք եկեք միացեք մեզ, մեր ընկերներ, բոլորիս ընկերներ, ովքեր որ մեզ նայում են, մենք ձեր կարիքը ունենք, մեր հայրենակիցներ առաջինը, խնդրում եմ ոչ մեկ չմտածի, որ այստեղ բարձրացած Միացյալ Նահանգներում փնովում եմ իմ հայրենակիցների, չեմ փնովում, խնդրում եմ ձեր, բոլորից խնդրում եմ, ոչ հրամայում եմ, ոչ գոռում եմ բաց ձևով, խնդրում եմ հայեր, եթե ձեր մեջ հայ արյունը հոսում որ դուք իրական հայերն եք, եթե կարևոր հնեք նեմերտեցի չունեք, որ չեք կարող ստեղնել, սրանից կարևոր գործ չունեք, չեմ ասում մի ուրախացեք, մի գնացեք մեր սրաններ, գնացեք, աշխատեք, գործի եք, մնացեք ձեր գործի, բայց այսօր կիրակի է, ովքեր որ չեն աշխատում ու կարող եք իրանալ մեզ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք ժողովուրդ, մենք ձեր կարիքը ունենք, մենք մնալու ենք այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև ստանանք ռեալ պատասխան, որ բոլորը հիշեք, երբ որ Ուկրաինայում բոմբերը տրամվում էին, մերից պատվիրակությունը շատ սիրուն գնաց ու օգնեց Ուկրաինային։ Հիմա մեր Արցախը մեր կարիքն ունի ու մենք էլ բոլորով միասին, ովքեր որ դերյակ են ասել, նույնիսկ առաջարկությունը արվել, մենք բոլորով միասին պատրաստ ենք donation հավաքել մեր համայնքի ներկայացուցիչի համար, որը որ հանդիսանում է Ադամ Շիֆը, 100,000 ինչքանա պատրաստ ենք donation-ը մենակ մեր հայրենակիցներին սնունդ հասնի։ Մեր հայրենակիցները այսօր սնվելու դեղորայքի կարիքում են, ժողովուրդը։ Խնդրում եմ, դրա համար եկեք չհամաչենք, ովքեր թեկուզ 100 հետևորդ ունեն, 5 ունեն, չգիտեմ, ձեր բոլոր ընկերներին տեղեկացրեք, որ ձեր հայրենակից եղբայրները, քույրերը, երեխաները ձեր կարիք ունեն։ Եկեք միացեք մեզ ժողովուրդ, որ հարցնում եք, նորից այսօր առավոտ ասեցի, որ հարցնում եք ով է հավաքի կազմակերպիչը, ինչ կարող եմ հագնել գալու, ինչ ուզում եք հագեք, հավաքնել կազմակերպիչ չունի, ով որ նայում է դու հենց ինքդ հավաքի կազմակերպիչ ես, արի էստեղ, արի միացի, արի կանգնի քո եղբայրների կողքին, բոլորս էստեղ անհատ հայրենասերներ ենք, ովքեր ուզում են մեր Արցախի փրկությունը։ My brothers and my sisters, all nothing at sea, all here, not for ourselves. We are not here today
Darkness tutuyor. Teşbihatçıyım. Delikiyin. Syria High, Mosa High, Hayasan Z, Parka High. We are here today for one thing and one thing only. Nihat. We are here today for Artsakh, the Armenian Christian brothers and sisters in Artsakh. That's it. That is all. Բայց բոլորին նախուդման շնորհակալություն հայտնել իմ եւ իմ բոլոր ընկերների կողմից, ովքեր կազմակերպել են այսօրվա զալերին, ասեմ ձեզ մի կազմակերպիչ չի, բոլորս միասին միացել ենք մեր Արցախի համար։ Մի խնդրանք ունեմ, մինչև թարգմանել Դանի ասածը, մեր ընկերները Գլենովսի վրա են, ովքեր ունեն ընկերներ, որ մեզ follow են անում, մեզ կորցրել են, խնդրում եմ ձեզ զանգեք, մեզ ասեք, որ Ադամ Շիֆի բնակարանի դիմացն ենք 245 East Olive, գրասենյակի, կներեք, դիմացն ենք, թող կան այստեղ, առաջին խնդրանքը դա է։ Երկրորդը, հավաքը այսօր Արցախի համար է, ոչ մի political agenda չկա, միայն Արցախի, մեր հայրենակիցների և երեխաների համար է, պահանջով մեր կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆին, որ այսքան ժամանակ բարի գործեր է կատարել, պետք է աշխատանքով և արարքով և ասածով վերջնական ապացուցի, որ նա հայի կողքին է։ Խնդրում եմ բոլորին, ովքեր որ ունեն social media այսօր ինչ-որ tag անեք, tag արեք Ադամ Շիֆին։ Իր Instagram-ի page ունի, Facebook-ի page ունի, hashtag-ներ օգտագործեք, end Artsakh blockade, open road of life, ինչ-որ գիտեք, ինչ-որ անում ենք այդ վերջի 6 ամիսը, համոզված եմ բոլոր տեղյակ ենք։ We are here now, and we're staying here until Ադամ Շիֆ, our honorable congressman, a true friend of Armenians and Armenia. We are here to show our respect, but we have made some very, very serious requests of him today. We need Ադամ Շիֆ, the honorable congressman Ադամ Շիֆ, to go live on his Twitter account the same way many of us are right now live on our Instagram and our Facebook. We need him to go live on his Twitter. We need Ադամ Շիֆ to go live on his Twitter and commit to making a plan right now, today, before we leave. We need Ադամ Շիֆ to make a commitment to put his plans together with his team back in Washington, D.C., to take a trip to Armenia by September the 15th to see the Latin corridor and to see this blockade for himself so that he can report back to all of his colleagues on Capitol Hill and the local and state leaders here in California to let them know how committed he is to opening that corridor. In the meantime, before he leaves, number two, we are strenuously requesting that he hold a national press conference with leaders of the Armenian community and his colleagues to begin airlifts ASAP. We've been doing this since 1946-47 in Berlin. The United States of America knows how to do airlift. Are we so weak? Is my country so powerless that it cannot send a single Army issue C-130 cargo plane full of humanitarian aid into Artsakh? Give me a break. We've had enough of blah, 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 talk, letters, joint resolutions. We don't need any more legislative actions. We need a legislator to act on behalf of the 120,000 brothers and sisters in our Artsakh that are suffering right now. We need Ադամ Շիֆ to go live on his Twitter account to give us his plans and commitment to traveling to Armenia by September the 15th in order to see the Latin corridor for himself. And in the meantime, we ask him to hold a national press conference to draw attention to the suffering of our brothers and sisters in Artsakh and to begin airlifts now. Open the road and begin airlifts now. Let me hear you all say this. Open the road. Begin airlifts now. Open the road.
So I hope you're comfortable with concrete and you have good shoes, because the food will start coming. We've done this before. Armenians know how to do two things. They know how to manat, they know how to eat. So we're going to stay here. We're just going to eat. You want to play malot, and you have your backgammon table. We can have fun as long as it takes. Because Ադամ Շիֆի, you can see his name. I would encourage many of you to come this way and see his name, Congressman Ադամ Շիֆì. And he has a residence. It doesn't have his name on it. We are going to stay here next to his name. And we are going to fill these streets. So if you know somebody right now that is not here, a sister or a brother, Kurikman, Yekbarman, Apirman, Tikiman, Darroner, Tatikman, Papikman, Burka. If you know anyone that is Armenian in Southern California, get on your phone right now, please, and tell them two things. Ganatsi, Make Ganat. Let me hear you say it. Ganatsi, Make Ganat. Ganatsi, Make Ganat. Ganatsi, Make Ganat. Make Ganat. Join us, Ultra BST. Now is the time for us to tell the world that Southern California stands with Artsakh, and soon Brussels, Belgium, Buenos Aires, Argentina, Sydney, Australia, Marseille, France, Moscow, Russia. They will all begin standing up, as we saw back during the 44-day war. But that was to preserve our Artsakh's temporary takeover. Now it's even more important. We save the gene pool of the Armenian people in Artsakh. They must remain there. They have to be fed. They need medical supplies. They need energy resources. Now is the time to stand with Armenia. Now, I would ask you to take a minute right now. Sam Kabushian, would you stand here and give us a speech in Armenian? Sam, he's coming this way. I want to introduce you to my friend, Sam Kabushian. Now, Sam is running. Years. He's here to give a speech on Artsakh. We can talk politics later. Ladies and gentlemen, my friend Sam Kabushian. Ողջույն հայրեր, հարգելի համայնք, ողջույն։ Ողջույն բոլորիդ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր բոլորս կանգնել ենք այս շոքի ուսուսի պահանջում ենք մեր հարգելի հարազատների բռնությունը։ Սա մարդկային կատաստրոֆա չի, սա մարդկային իրավունքների կատաստրոֆա է։ Մի քիչ առաջ ես զրուցում էի եւ նաեւ ես շեշտեցի, որ այսինքն ոնց մարդ որ ծնվել է հայ, ինչ որ դա մեկ րոպես շարժել են մեքենա։ Կարծում եմ կարանք շարունակենք։ Հարգելի բարեկամներ, ես նոր մի քիչ առաջ մեր օտարընկերներին, մեր քաղաքացիներին նոր մինչև շարժվել է տեղյակ եղամ, այսինքն այս 21-րդ դարում ով որ ծնվել է, ինչ որ թե հայացել է, դա մեղ կա, այսինքն մենք դարերով եկած աշխարհն ենք զարգացրել որպես հայ։ Մեզ մնում է ընդհանրապես համախմբվենք, դառնանք բռունցք եւ մեր հարցը մեզնով լուծենք։ Բնական է պահանջում ենք մեր հարգելի քաղաքական գործիչներին, որը որ Ամերիկան ներկայացնում են մեր շահերը, այն մարդկանց համար, որ մենք ընտրել ենք։ Մեր պայքարը, մեր պահանջը ներկայացնել մեր ազգակիցներին, այս հարցով լինելով մեր երկրում, այն երկիրը, այն հողը, որ մերն է եղել դարերով, ցավոք սրտի մի փոքր ճակատագրական պատատույցի մեջ հայտնվեց ինչ-որ թե թշնամու կողմը, ես կարելի ասել քոչ եմ անում բոլոր հայերին, թեկուզ այսօր, ով որ հետևում է մեզի Լոս Անջելեսում, Գլենդել, Բըրբենք, Նորթ Հոլիվուդ, Սանլան Թահանգա, միացեք, մեր ձայնը մենք ենք բոլորս միասին, բերեք ձեր օտարընկերներին նմանապես,
Մենք բոլորս միասին ենք լուծելու այս հարցը, չի լինելու այս հարցը անձնական հարց չի, ինչ որ թե յուրատու մի հոգի է լուծելու այս հարցը։ Ես վստահ եմ, դուք արդեն բոլորը խոսում եք այս հարցով, ամիսներ է, մենք բոլորս պայքարում ենք, գրում ենք, այսինքն սոցիալ ցանցերի մեջ, ընկերներին, ընտանիքներին, ճամփորդում ենք հետո առաջ։ Սա մենք ենք լուծելու այս հարցը, հարգելի բարեկամներ, եւ խնդրում ենք նաեւ նույն ժամանակ, որ շեյր արեք social media-ով եւ կարծում եմ, որ կարելի ասել, սկսած 20 տարիներ մեր հարցը մենք ենք լուծես երկրում։ Դրա համար պետք է պահանջենք, քանի որ ընտրում ենք, ձայն ենք ներկայացնում քաղաքական գործիչներում։ Հիմա մի բան կուզեի նաեւ անգլերեն ասել, որ մեր հարգելի Ադամ Շիֆը լսել, քանի որ դա շատ կարեւոր է, եւ շնորհակալություն ասել նրան, որ տարիներով կռվում է մեր պայքարի համար, կլինի ցեղասպանություն նաեւ նույն ժամանակ մեր անձնական իրավունքների համար ապրելով Միացյալ Նահանգներում լինելով սեղի քաղաքացի։ Honorable Ադամ Շիֆի, with all due respect, we gathered here in your district, and we want to first thank you for always fighting for Armenian cause. But I think what has been expected of you to go further, to embrace Biden and Kamala Harris, to fight further into solving this issue of the blockade in Artsakh. And I think we, U.S., we can accomplish this because we are quiet, have been setting the precedents in around the world, how democracy is portrayed, how human rights is valued. I think time has come. Today, we demand that you reach out, make a phone call to Biden administration to solve this humanitarian crisis that concerns human rights for the 120,000 residents of Artsakh. And we Armenian Americans have delivered consistently for our city, for our state, for our country. And we expect the same thing. We Armenian Americans have a small homeland. It's very important to us because that homeland has given birth to everyone you see here that comes consistently and delivers for this city. We've contributed to wealth to U.S. So we expect that you can deliver that for us. Thank you. Հարկելի բդահոգ եւ հայանասեր հայեր պատահական մարդիկա որ այսօր մեզ հետ հավաքված է այստեղ այս պահը միայն փողոքի հարց չէ այլ ազգային ցասումի արտահայտություն մենք հավաքված ենք մեր կողմէ շատ սիրված հարկված եւ վստահելի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի գրասենյակի դաշեր մենք կուզենք իր ուշադրությունը հանձնել սույն քրավականը բոլոր միջոցները բոլոր կոնգրեսի մեջ եղած ներկայացումները դժբախտաբար ապարդյուն մնացին, մինչև այսօր ոչ մեկ հույս նույնիսկ չկա թե մեր ազգագիծները 120,000 հոգի չիպտի ենթարկվին սովամայի կամ ցեղասպանության։ Ասկովի մենք չիպտի հանդուրժենք, ովքեր մեկ պետություն այդ մեկ իրագործե, ոչ խաչեն գալևս որ մադաղացու կազմեցի ներկայացնեն։ Մենք հավաքված ենք, որովհետև գիտենք թե եթե Ուկրաինա գտնա երթալ մեր ներկայացուցիչը, գտնա նաև երթալ Հայաստան, երթալ Լաչինի միջանցքը, քայլ եւ ներկայացնել կոնգրեսի մեջ իսկական ճշմարիտ նկարակիրը եւ պահանջել մեր պետքի պատմեն, որ մինչեւ այսօր մեր գլխունդակ փափուկ պատներով գազելով թե մեզի պիտի համոզեն։ Անհամոզելի է, անհանդուրժելի է վիճակը։ Կպահանջենք եւ պիտի պահանջենք։ Եթե Արցախը եւ ժողովուրդը։ Dear Armenians, all over the world, and the ones especially who are gathered here, this is not just a gathering, it's a protest of demand from the most respected, loved, and appreciated congressman of the Armenian community, who could do a great deal more than what he has done so far. We are asking him, just the way he was able to go to Ukraine and demand the State Department to participate in helping out all the people who are in destitute. The same should be done with Armenians in Artsakh. Go to the court of Lachin. I can't believe that tyrant, that dictator, that terrorist Aliyev could ignore Blinken's phone call and not listen to it. Mr. Schiff, if you want to, not only you could go there, you could also make the State Department act upon it. Just remember, it's a betrayal of faith, betrayal of oath, to remain silent in face of tyranny. Please act accordingly.
What is happening today and has been happening for months, by definition, by international law, is genocide. We have to make sure that that is very clear to everybody in the international community who chooses to use different terminologies to describe what the Armenian people are being subjected to. We are here today, while we are appreciative of all the efforts by Congressman Schiff, we are asking Congressman Schiff to view the 120,000 Armenians that are in Artsakh today subjected to, by definition, a genocide, to view those people not as 120,000 Armenians across the world, but his own constituents. We represent them. We are being subjected to genocide despite where our geographic location happens to be. And we are asking our elected official, whom we have voted for, to take measures to open Artsakh, to prevent genocide, to recognize Artsakh. Everybody here, and especially everybody not here watching all these lives, get on your Twitter, get on your Instagram and Facebook. Tweet, post now at Rep. Ադամ Շիֆի. Tell him what I just said. Tell him his constituents are being subjected to genocide and we need him to do more. Take that measure now, especially those who are at home. Do your part by using the tools afforded to you at home. Thank you. Thank you, Michael. Բարեձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ 1915 թվականից սկսած ծիծեռնակաբերդում տարբեր պետություններից ղեկավարներ, դեսպաններ եկել են ու երևույթներ են դրել ծիծեռնակաբերդում։ Հիշում եք։ Եթե մենք ուզում ենք, որ նույն բանը կատարվի Արցախի հետ, ուրեմն մենք պետք է մնանք այսօր տունը։ Խնդրում եմ հարգելի հայրենակիցներ, որ հիմա վիդեո անում։ Եթե դիտում եք Facebook-ի ցանկում, եթե ինչ-որտեղ որպես հայ իրավունք չունենալով այս պարտադրում եմ, որ ձեր մեջի հայրենասիրությունը 10 պատվիայից վարկանին, որովհետև տղեկ, չենք կարող տուները լսենք կանենք մեր համար պայքարել։ Էսի մեր հողն է, Ղարաբաղը մեր հողն է, հայրենիքը մեր հողն է։ Բոլորիս միասնական, միաբանական ուժի ներքո մենք կարող պայքարենք ու մեր իրավունքները պաշտպանվի այս երկրում։ Մենք ապրում ենք հզոր երկրների ցանկում, ասում ենք Ամերիկան հզոր երկիր է։ Եթե հզոր է, ուրեմն ժողովուրդն էլ է հզոր։ Նշանակում է հայերն են հզոր։ Նշանակում է եթե հայերը բոլորը միասնաբար կանգնեն այսօր, այսօր Ադամ Շիֆի մոտ ենք եկել, բանը 435 պալատի ներկայացուցիչ ունենք։ Նշանակում է բոլորի մոտ մենք կգնանք։ Եվ դա է ճանապարհը, որպեսզի ասենք, ստեղ չենք եկել քնելու համար, չենք եկել միգրանտով բարձրացնելու կամ թրանս բարձրացնելու համար, եկել ենք ազատության համար նաև։ Եվ դա նշանակում է մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է, որպես հայ, եթե հայ ազգանուն է կրում, եթե ID մեջ հայ ազգանուն ունի, ոտքի կանգնեց որ, իր հայրենասիրությունը ֆիզիկական ներկայությամբ ցույց տա, եթե այս տարածքում ապրում։ Հարգելի հայրենակիցներ, եթե դիտում եք Facebook-ով այսօր, տղաքի մայր տատիկ, ձեզանից մեկը մենք ենք, ձեր նրա նվիրալներ, ձեր հետևը կանգնած են բոլորը։ Վիդեո մի հատ արեք ցույց որ մարդիկ տեսնեն, որ մարդիկ են կանգնած։ Մեզ ուրիշ մայր չի ծնեն։ Մեզ ձեր նման մայրեր են ծնեն։ Այսօր մենք եկել ենք, որպեսզի արդար Արցախի հարցը կարողանանք լուծել այն հարցը, որ սնունդը հասնի դեպի Լաչինի ճանապարհը Արցախի հանրապետություն, որը իրականում Հայաստանի մի մասն է։ Եվ սա միայն հնարավոր է անել, եթե մենք պետական մարմիններին պարտադրենք, խնդրենք եւ որպեսզի մենք որպես ընտրողներ, քաղաքացիներ, մեր իրավունքները բարձրացնենք։ Ամեն անգամ պալատի ներկայացուցիչները 435 հոգի, ամեն 2 տարի մեկ ընտրության են մասնակցում։ Ժողովուրդ 435 հոգի ընտրվում է
Երևի 1700 հոգի տեխնացություն ատարդնում իրար։ Հետո խոսք են տալի, որ անցնեմ ես կանեմ, որ անցնեմ են կանեմ։ Բայց մենք արդյոք մարտադրում ենք իրանց, արդյոք իրանց accountability ենք ցույց տալիս, ոչ։ Մենք գնացինք Կերևացի տուն, մի անգամ ասեցինք հելավ Կերևացը խոսած ասեց ես ակ դիմական եմ, 7 ամիս անտեղ ժողովուրդ ինչ կատարվեց, 0։ Ինչի համար, որովհետև մենք միասնական պարտադրաբար, պարբերաբար չպահանջեցինք մեր պահանջը, այսա մեր մեղավորությունն է, և խնդրում եմ որպես այսօր, բոլորը չպլանավորեք տուն գնալու, մնաք այսեր, որովհետև եթե մենք Ադամ Շիֆի հարցը մենք լուծեցինք, ինքը կանգնեց իր պարտավորությունները կատարել, որ մենք ունենք երկու պահանջ ընդամենը։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը խոսքն է և լինի Հայաստան Հանրապետությունում և հանրորեն ոչ միայն նահանգի համար։ Մամուլի ասուլիս հայտարարի տեղեկացնելու Արցախի կողքի իրավիճակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր մեծ արցախցիներ կան, խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք։ Հայաստանը, Արցախը, Տավուշն է, ամեն մարդը, գեղանկյունիկը, բոլորը միատան ժողովուրդ։ Մենք չենք կարող պայքարել իրանից։ Մենք չենք եկել պայքարել Արևելա Հայաստանում։ Բոլորը հայերստեղ։ Մի երկրի համար ենք եկել պայքարել Հայաստանի քույրան համար ժողովուրդ։ Պարտակ իրավունք ունի, որպես իր ազգային դուրսը մենք կոնկրետացվի։ Եվ մեր պահանջը սովորի Ադամ Շիֆից։ Շնորհակալություն։ Now is my favorite part. When we first started protesting the silence of elected leaders in California was January the 3rd. If you remember, on January 3rd, the blockade was only 3 weeks old. It started December the 12th. Most of the diaspora had been asleep since November the 9th, 2020. Suddenly, we all woke up and we went to Burbank. We had a rally and we went to the new mayor's house, Karen Bass's house, and we made demands on her that she show support for Artsakh. And she gave us the tweet and she began the blah, blah, blah. We told her, you give us blah, 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 we're gonna come back and do it again. That's why we're here. But when we were there at the Getty House in Hancock Park, it was the young kids, the next generation, that got her attention because she was hiding. She would look out the window to see how many people were there. And she didn't care until she saw the kids standing up. Now this is my friend David. He's my son Will's friend. They stood up and started chanting when the elected officials would not. Now scripture tells us that the words and tears of children are more precious than all our best intentions. So I'm going to ask, if you are under the age of 21, now under the age of 81, if you want to get up here right now, I want you to come up here. Adi, Davi, Adi. Come up here. Shad, scoosh. Very careful, okay? Because you're going to see what David learned how to do in about 30 seconds. He learned how to give the best call and response. So David, what was your favorite call and response in front of the mayor's house? Artsakh is Armenia! 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 Open the road now! 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 Artsakh is Armenia! 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 Open the road now! 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 Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh
Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Airlifts now. Airlifts now. Airlifts now. Airlifts now. Airlifts now. Airlifts now. Artsakh is Armenia. 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 Open the road now. Open the road now. Open the road now. Open the road now. Artsakh is Armenia. 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 Now, why are we doing this? We're doing this right now because all of our brothers and sisters, our Christian Armenian friends and family in Artsakh are suffering, and they asked us to please stand up with them. They sent us an SOS, means save our ship. They all got in front of the government building there in the permanent oblast of Nagorno-Karabakh, formerly and forever known as Artsakh. They stood up and they made 3 letters, SOS. It's a distress call for the Navy that says, save our ship, we're sinking. They said this last week, save our society, save ourselves, please stand with us. And that's what we're showing them right now. So if you are in Artsakh, you will be waking up here soon. Some of you are in the middle of the night. We want you to know that Armenians in diaspora, the Spirit, love you, and we're standing with you, and we're not going to take the silence anymore. This generation will inherit an independent Artsakh, but only if you stay there, only if you survive there, and we stand with you, and we will hold our elected officials accountable. That's why we're here today in Burbank, because this is the office of the Honorable Ադամ Շիֆի. He is our congressman in Glendale, Hollywood, Burbank. You can see his name sometime in the next several hours or the next day or two. I want you to come by and just take your picture next to his name and send it to him. Somehow we'll figure out how to get you an email or a Facebook account, messenger. I want you to send him a picture of you in front of his office. Now there's a possibility he might visit us. There's a possibility he may very well give us what we're asking for. We've asked him for 2 things. We've asked him in the next several hours to send out a tweet that says he is going to go to Armenia on or before the 15th of September to drive down to Munich to view that blockade for himself, and then to draw attention of the world to the plight of the Armenians that live on the other side of that blockade. This generation is waiting to meet that new generation whole and healthy. But if we don't act now, if our elected officials do not act now, this generation will not be able to meet that generation, because that generation will die. So when these kids say, open the road now, begin airlifts now, they are not speaking to the people of Artsakh, they're speaking to the leaders of the world that for some reason are not allowing goods, medicines, supplies to go to the people in Artsakh that need it the best. So right now, I would ask you, in call and response, with David leading the charge, with this generation, I want you to respond with him. Artsakh is Armenia. 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 Open the road now. 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 Start airlifts 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 now. Open the road 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 now. Artsakh is Armenia. 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 I want right now, I would like to ask Anush, where is Anush? Anush John. Anush. Order Anush John.
On this side? One lane for Metro on this side. Okay, so we will need to move this white truck. We can move it back. Now, this is what we learned during the protests in 2020, is that as long as we are working with and negotiating with local constabulary, which means the local police, we are within our constitutional rights, our 1st, 5th, 10th, and 14th Amendment rights to do this right here without a permit. This is not illegal, as long as we remain non-violent. So I would ask everyone to show self-restraint. If anyone gets in your face, just say, I'm geese for John. It's okay. Let's be nice, let's be courteous, and no one get violent. When we took action in front of the LA Times down in LAX, there were 5 jurisdictions. You had LA County, LA City, the city of El Segundo, LAX, and one other municipality. There were 5 different police officers from 5 different jurisdictions. And they were arguing with themselves where they wanted ingress and regress for emergency vehicles. Ingress and regress means getting in and getting out in case somebody, God forbid, has a heart attack, right? I finally asked these 5 different gentlemen, please choose one liaison with my Armenian groups because we stop your traffic. So you need us more than we need you. And they listened. They gave us one person, and we gave them ingress and regress for emergency vehicles. Now, we just learned from negotiations with the local police here in Burbank that they want one lane of passage for the metro system. So what we're going to do right now until our numbers grow more, as people come, we are going to move everything over as close out of the ship's office door as possible. Tenth and 14th Amendment rights need you to protect them. Under the 14th Amendment, we all have the right to equal protection under the law, which means if you're going to bring these big buses through here, you must protect us as well. Armenians are as important, if not as more important, than your police department. So what we want to do now is be very straight here. Very soon, we're going to have more numbers than you all can supply. So be nice to us now, we'll be nice to you as we move forward. And we are staying right here. We're not moving anywhere. So if you think that just giving Metro passes through here, that we're going to take the Metro home, we're not taking the Metro bus home. We are staying here all night until Ադամ Շիֆի answers our ardent request. We're staying right here. We're not going where? We're not going anywhere. Nowhere. We're not going anywhere. 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 I can't hear you out there. We're not going anywhere. 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 If we have to, we'll stay all night. 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 Artsakh is Armenia. Ardam is Armenia. Artsakh is Armenia. Ardam is Armenia. Artsakh is Armenia. Ardam is Armenia. Open the road now. 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 Who can translate this for me right now? What does this say in Armenian? David. What is your name? David. I'm learning to speak Armenian. So, but Rumem,